Sorry, doctor. I can't hear you. Can you check? I can't hear you. Uh, I, I can see you, but your audio is not working. Okay. Hello, guys. Do you hear me now? Yes, doctor. Okay, perfect. This is really annoying. Uh, okay. I'm gonna let me share the screen. Mm-mm. So, do you see the screen now, guys? Yes. Good. Thank you. Okay. I'm gonna spend 1 or 2 minutes
for explaining your group assignment. I'm not sure whether you choose homework number 2 or homework number 3 for your group assignment. Let me We check. have to number 2. Yeah, okay, number 2, right? Number Yes. 2 is much easier than homework number 3. So, okay, so there's no need for explaining the question. We'll just move on with chapter 4, International Market Entry Strategy. So this is where we end last session. The last slide, Doctor. Pardon? Not the before this slide. This one? Yes, this. Yes. Okay, so you already learned about the generic strategy metric developed by Proctor, and I explained everything in this diagram. And be aware of being stuck in the middle. You see the word here? So stuck in the middle means that you practicing both generic strategy involving differentiation and different focus at the same time. Differentiation and cost leadership at the same time. That means we stuck in the middle. And that's what we call the strategic conflict. So be aware of it. Okay, I'm going to write it down anyway. Differentiation versus cost leadership. So when you go for a differentiation strategy, you need to stick with that strategy for every market. You cannot practice differentiation and cost leadership at the same time. Otherwise, that's why you will create a strategic conflict. Is it clear, guy? Is it clear? Yes. Yes. Okay. For example, Goosey is practicing the differentiation strategy in its home market, Goosey. So, if Goosey wants to expand its presence in Vietnam, the Vietnamese market, it needs to keep that strategy, the differentiation strategy, in Vietnamese market as well, but only for a narrow market, or we call it a niche market. So Goosey gonna switch to differentiation focus strategy for Vietnamese market. This one for Vietnamese market. Is it clear? Goosey cannot choose cost leadership as well as cost focus. No, it's gonna create a strategic conflict. You understand what I'm saying? Yes. Yes. Okay. We move on. Is there any one of you who can figure out the name of this diagram? You studied it before in principal marking. This diagram. What is its name? Does it look familiar, guys? This diagram. Positioning map. Position. Thank you very much. Positioning map. Or we call it perceptual map, if you like. So that's what you really learn in principal marking. So based on this diagram, would Albania, one of the poorest countries in Europe, be the target market for Mercedes-Benz? What do you think?
I think in Albania have low conditions and it fit to Mercedes and Mercedes can target niche market in Albania. Although uh, Albania is one of the poorest country in Europe, but not all opinions are poor, and prove that when visiting uh, Albania, you will notice many Mercedes cars on the road. Okay, lady, I have one more question for you, and if you get it right, you're gonna get 1 bonus point from me. Your answer is totally correct, but this is just an extra question to test your knowledge. Okay, so here, according to the generic strategy suggested by Border, we have 4 different generic strategy in total. So which one Mercedes-Benz will go for? I think Mercedes focus on a differentiation focus. Okay, thank you very much. And congratulations, you got 1 bonus point from me. Thank you. So, the answer for this question is no, but it would be possible if Mercedes-Benz aim for niche market in Albania. That's why we call the differentiation focus. We don't Mercedes-Benz shouldn't focus on a whole market, but they can go for a narrow market, or we call it a niche market in Albania. And yet the cost and benefits analysis must be conducted. Is it clear, guys? Yes. Yes. Okay, move on. So here's the criteria for selecting a country. You need to take into account 2 aspects when analyzing a country. First, you need to evaluate the market attractiveness. And second, you need to practice a generic strategy that is consistent with your current competitive advantage. In other words, if you're practicing, what can I say, the differentiation strategy in your domestic market, you need to stick with that strategy in the foreign market. So you need to stick with only one strategy. Okay, is it clear? But the scope of the market, you can adjust the scope of the market in order to be profitable. That's what I mean. Let's move on. Now we've moved to different market entry strategy. So in order to enter your foreign market, we have different modes, such as indirect export, direct export, licensing, franchising, joint venture, consortium, and finally direct investment. So I'm gonna explain one by one. The first international market entry is called indirect exporting. And indirect exporting usually means that the company sell a distributor in the home country, which in turn export the product to foreign market. Okay, so this picture gonna illustrate the meaning of indirect exporting for you. Do you see the company A here? Okay, so if a company A want to enter country 2, the country 2, so
and they tend to choose indirect exporting. So in this case, company A gonna sell its product to a distributor in its home market, in its domestic market, and then this distributor B gonna sell their products abroad to customer C in country 2. Is it clear, guys? That's what we call it indirect. Yeah. This means that we need to go via one or two intermediaries agencies. That's this one, this guy, distributor B. We play a role as intermediary agency in this case. Is there any question? Indirect exploring. Any Yes, question? it's totally clear. Oh, It's very clear. very clear. Okay, good. Now we move to the another one, direct exploring. So in the direct exploring mode, the company sells an importer in another country. So here is the picture for you. Company A want to sell its products to country 2, to customer C in country 2, then it can sell directly. You see, directly to a foreign customer in country 3. And how does the company A do it? How? Nowadays, with recent with advanced technology, we can do it online. It's easy peasy, guys. Just design a website, choose intermediate agency for safety and security, as well as tech responsible for your transaction. Then you can do it online. It's easy. And for example, a computer in the US market can, for example, like Dell can sell its computer, its products to customer in Vietnam via its website. So the customer just need to pay the shipping fee, or what is it called, the transportation cost, if you like. Now I move to direct exploring. First of all, for high technology and big ticket industrial products, such as appliance manufacturer, a direct sales force establishing our office with local or SPJ manager and staff may be required in a foreign country. Do you understand what I'm saying in this slide, guys? Do you understand what I mentioned in this slide? Okay, for common products, not high risk, not high quality products, we can sell our products via the website. But for some, high technology, high tech products, or high quality products, or high risk products, we need to establish at least a physical office in the foreign country. But we still, practicing the direct exporting strategy. Is it clear, guys? Yes, I got it. Okay, you got it. Now I move to the next one, licensing. Licensing is a means of establishing in foreign markets without large capital outlays. We don't need to invest a lot if we choose licensing. Why? Because licensing include patent rights, trademark rights, and the rights to use technological processes. What we have to pay is that what can I say? The royalties. I'm sorry, my turn. Royalties to the licensor. We, as a licensee,
who want to sell our products in the foreign market, we can choose licensing, and then what we have to pay is just the royalties to the licensor. We pay them a certain amount of money as a fee, you know. In return, we will get patent rights, trademark rights, and rights to use technologically processes, or even we can use make use of the distribution system provided by the licensor. Is it clear? For example, Procter and Gamble. Have you ever heard of this brand, P&G? Yes. Yes. P&G is not a brand. P&G is not a licensee. P&G is a licensor who provide what can I say? Who provide a license to its customer, and that customer are called licensee. Licensee and licensor. Can you distinguish between these two terms, guys? So in this case, P&G gonna be the licensor who provide the license to licensee, and in the case of P&G, for example, like what can I say, Vicks, Brown, or Mr. Clean, all of these brands are seen as licensee. Is it clear? Yes. Yes. Okay. And here are the advantage and disadvantage of licensing. You know, if you go for licensing, you can achieve a lower upfront cost, and you can avoid a situation that importation forbid other means of entry. For example, like if you want to sell your products in the US market, you need to look for a licensor. Do you know why? Guys, do you know why we need to look for a licensor? In the case, because when you go through a licensor, they're gonna check for your quality standard, you know. They're gonna provide you with their distribution system, and so on and so forth. So in that case, you know, you can avoid this situation. You can get approved from the US government to enter the US market. Is it clear? And you know, sometimes we go for licensing because a country is sensitive to foreign ownership, such as Japan. It's not easy to open a business in Japan. Do you know that? Because Japanese people, they tend to judge each other, judge the local people. So if you want to do a business in Japan, you need to look for the local distribution, what can I say, agency. We cannot do it by ourselves. It's a culture, a business culture in Japan. And another advantage involved that licensor local knowledge and establish distribution channels can increase your market share. So in the previous example, for example, the local knowledge and the established distribution channel developed by P&G gonna have you as licensee can enter weekly to the US market without any problem. Here are the disadvantages of licensing. The licensor could license the same products to one or more of the licensing competitors. So, for example,
you're selling what can I say, sample to the U.S. market, and you're gonna go through the licensor which is P&G, and at the same time, P&G also provide its license to your competitor as well. So your competitor selling samples, you're selling sample, both go to the U.S. market via P&G. It's quite normal. It could happen. So do you see that? The licensor could license the samples to one or more of the licensing competitors. There's no strict requirement to avoid this situation. We cannot control the licensor. We as licensee cannot control the licensor. Okay, another disadvantage is the low level of control. I'm sorry, involve the low level of control or little access to the knowledge source. And licensing may lose intellectual property. It's very important. For example, if you're selling a product with new technology, and then you ask for a license from the US licensor, it could be the case that you're gonna lose your intellectual property. Do you understand what I'm saying, guys? Sorry, teacher, I have a question. In this Yes, go case, if the agency they have a licensee of this company, and the competition of that company is the disadvantage of licensing. Yeah. So what's your question? Of is the legion or not? Are you mentioning this one? This one? Are you mentioning this one? Yes. Okay. So what's your question? And it is the legal or not illegal? It's legal. It's legal for P&G. There's no law, no regulation saying that P&G cannot do that. It's legal. Thank you. Is it clear? Yes. Okay. That's one of the big advantage if you go for licensing. Be aware of it. Okay, and the last point is that poor quality management can damage your brand reputation. For example, if you go via a licensor to enter a foreign market, what happens if your licensor is what can I say? It's not a good licensor. They have lack of knowledge of their of the foreign market customer, and they doesn't have an appropriate quality management system. So what's gonna happen then? It's gonna destroy or damage your brand reputation. Do you understand what I'm saying? Because, okay, for example, if you're selling sample in your country with a brand name that is ABC, for example, and now you in Vietnam for Vietnamese market, now you want to sell your ABC products to the US market, and in this case, it's easier for you if you go via P&G, for example, like that. So when you go via P&G, the products need to have what I say, co-brand name. I'm sorry, co-brand name. Here P&G, and down here gonna be ABC sample, something like that. And what happens if this licensor is not P&G? It's just
what can I say? DEF licensor without um, uh, an unknown licensor, and DEF doesn't have enough knowledge of of the foreign market, and they doesn't have appropriate quality management system. So what's going to happen? It's going to destroy your ABC brand name. Your brand reputation going to be destroyed. That's what I mean. Is it clear, guys? Guys, are you listening? Yes. I have a question, doctor. So, Yes. this licenses stuff, does it, for example, if a product is getting licensed, does it have a expiry date, like in 2 years or 3 years, they have to be licensed again? Yes, we do have a contract. You need to sign a contract with your licensor, and it depends on the contract. You see that? Okay. Yeah, it's okay. So, is there any other question? No? Yes? No? Okay, move on. Now we move to another international market entry strategy, which is called franchising. So, franchising is a rapidly growing form of licensing. It's quite similar to licensing, but it's different. It's not licensing. The franchisor, here franchising, we have two different terms. Franchise and franchisor. It's quite similar to licensee and licensor, but the franchisor provides a standard package of products, system, and management services. Meanwhile, the franchisees provide market knowledge, capital, and personal involvement in management. So you see the difference here? Guys, you see the difference here? Okay, for example, in licensing, the licensor is the one who know the foreign market best. But in this mode, franchising, the franchisee, not franchisor, is the one who know the foreign markets best. So the combination of skill permits flexibility in dealing with local market condition is a good point of franchising. And franchising system combines the knowledge of the franchisor with the local knowledge and entrepreneurial spirit of franchising. You see the point? Now I'm going to give you one example of franchising. You guys are familiar with McDonald's, aren't you? McDonald's. Yes. Yes, McDonald's is practicing the franchising strategy. So McDonald's continues to be recognized as a primary franchising company around the world, and more than 80% of their restaurants worldwide are owned and operated by their franchisee. So at the end of the day, when you finish your bachelor degrees and you want to open what can I say, a fast food restaurant, you can look for franchising from McDonald's. You know, here are the steps to open a McDonald's franchise. First, you send them an email to confirm your eligibility. So it means you're suitable to open a McDonald's restaurant in Vietnam. And then you fill out the McDonald's franchise application. You can go to the internet to look for the form. Just, filling the form. And then complete the selection process. Wait for a couple of months for that reply.
And let's say if you are qualified to open a McDonald's restaurant in Vietnam, they're gonna send you an email to confirm it, and then you're gonna purchase and open unavailable restaurant either at an existing location or as a new venture. So this is the next step, and you're gonna do it by yourself, and you continue to receive support and follow the agreement. And if you would like to go in detail for the selection process, here it is. First, you need to research and apply to open a restaurant from McDonald's. It means that you need to pay for the rental, and pay for what can I say, your employees' salary, and you can run it by your own. You make a decision, but McDonald's gonna provide you with some support as well as ingredient. You understand what I mean? For example, you don't know how to make a burger. Okay, no problem. McDonald's gonna provide you recipes for making burger, and McDonald's gonna make sure that the quality of your burger or the burger at your restaurant will be qualified according to the rule and regulation of McDonald's. Okay, so after applying for opening a restaurant from McDonald's, they're gonna interview you, and then it's gonna take 5 days in restaurant evaluation, and you're gonna have a meeting with a existing franchisee. Then you're gonna, you're gonna got the answer for every of your question, and then you need to go to security check to see whether you're legal for opening a restaurant from McDonald's or not. And then you go for second interview and panel interview as well. And this phrase gonna take 6 to 9 months. And then you have to spend another 9 months training. They're gonna train you how to run a business, how to run what can I say, a fast food restaurant. Once you finish the training, they will hand it over to you. So in total, it's gonna take you nearly more than 2 years to open a McDonald's restaurant in Vietnam. Are you interested in opening a fast food restaurant in Vietnam, guys? Ladies? No? Yes? No? Hỏi bây giờ. Pardon? What did you say? Is it interesting? Yes. But I have some question that about if you know the High Food International, the Dr. Martin have give the license for the High Food International, and they can do whatever with the brand, with the products in the Vietnam. So this is kind of similar of franchising, because the franchisees have a very better know in the domestic market, but it's kind of similar form of the licenses. So what in this case is licensing or franchising? So what's the name you're mentioning? High Food International. Pardon? And High Food International. Can you spell that? Okay, I will test in the micro NF Steam. Okay. So what's the brand name?
brand name is International. To be honest, I never heard of that brand name before, and I'm not sure what they're doing. Dr. Martin. So who is Dr. Martin? Dr. Martens is shoe brands in the global shoe brands. So they want to join the Vietnam market. So they have license for the Hoàng Phúc International to sell their brand and the product in the Vietnam market. But Okay, I got it. Be aware that this may be not considered as franchising or licensing. What can I say? Is for some cases, it could be just a distributor of what can I say? Of the products developed by Dr. Martin. Anyway, I never heard of this brand before, but be aware of it. Okay, I need to check. To be honest, I need to check. This case, and it could be what can I say? As exclusive distributor, of the products. This should be such distributor. We're gonna discuss about distributors, or you can say an exclusive. Let me check it later on because I never heard of that brand before. Hoàng Phúc. Yeah, I need to check. And another questions. No, the last question. Yes. That do we have a standard for the licensing in Vietnam? For example, you have to do some things or have to achieve some standard that you can be a licensor in Vietnam. You want to be a licensor in Vietnam? Yes. Licensor or licensee? Licensee. It depends on which licensor you're looking for. P&G gonna have a different standard requirement, for their employee, for their licensee, but other licensor, they have totally different set of standard for their licensee. So it depends on the licensor. Do you understand what I'm saying, guys? Yes, I got it. Thanks. Just go to the internet and type the name of your licensor. Is it clear? And then type, for example, like requirements or something like that to see what you get from the Google. Okay. Yes. Any other question? No? Just move on. Now we move to another entry methods, what they call international joint ventures. International joint venture, someone sent me a message. No, that's not a message. Just reaction to your message. Oh, I see. Okay, now move on. An international joint venture is a partnership of two or more participating companies that have joined forces to create a separate legal entity. And here are the four characteristics define joint ventures. An IJV
is a short form of international joint ventures are established separate legal entities. This means the member of an IJV do not depend on each other in terms of the regulation or law and so forth. They are separate company, you know, and they acknowledge intent by the partners to sharing the management of the IJV. And there are partnership between legally incorporated entity and not between individuals. It means that all the contract for an IJV, they need to use the company, what can I say? The company name, not individual names. And equity position are held by each of the partners. Now I'm going to give you some example for international joint venture IJV. For example, Sony joint hand with SAP, or Dell goes for an international joint venture with Intel to introduce their smartphone, or BYD, Daimler go for an IJV with Mercedes-Benz to produce Chinese battery and other spare parts in China. So, can you understand what an IJV stands for? It stands for International Joint Venture, and here is some example of it. Is it clear, guys? It means that different company, they tend to work together, you know, they join together for introducing a new product or targeting a new market. That's what we call international joint ventures. Is it clear? Yes. Okay. Now we move to consortia. Consortia is similar to joint ventures, but except for two unique characteristics. They typically involve a large number of participants, and they frequently operate in a country or market in which none of the participants is currently active. So usually they tend to choose a market in which none of the participants is currently active. What does it mean? What does it mean? Okay, for example, like a company A, a company A is operating in Korea, and another company B is operating in, for example, like Vietnamese market in Vietnam, and these two companies go for a consortia, and usually they tend to look for a foreign market except Korea and Vietnam. They look for another country, not Korea, not Vietnam. Yeah, they usually like that. That's what we call consortia. And that's one of the key characteristics of consortia. And they typically involve a large number of participants, not two, usually thousand, few thousand, or even hundreds members. And consortia are developed to pool financial and management resources or to lessen risks. And one firm usually acts as the lead firm in a consortia. And the newly formed corporation may exist independently of its originators. Now I'm going to give you an example for a consortia. A consortia can be defined as an association, typically of several business companies. And consortia are association or marketing organization which link together. They depend on each other, join together, and they operate independently, but
they have the same or the common purpose or the common what can I say or they operating in the same industry, and the purpose of forming a consortia is to leverage purchasing power and marketing opportunities. So this diagram illustrates an example for a consortium for semiconductor development. You see? So Sony, Toshiba, AMD, IBM, so on and so forth. These are the company who work in semiconductor industry. So in this case, they tend to, join together. They form a consortia in order to, what can I say, to share their cost resources, to cut the expensive equipment or, intellectual property. And in this diagram, at the forefront of this consortia concept is the Center of it's the Center for Semiconductor Research, CSR, at the University at Albany. So this is the lead firm. This is the lead. The lead firm or the lead organization of this consortium. Okay, is it clear, guys? I repeat again, the purpose of forming a consortia is to reduce the R&D costs, to cut costs, to share the cost resources, and to lower the expensive equipment or intellectual property. Is it clear, guys? I have a question. Yes. I just make sure that I have a right understand what you said. That like example that VinFast and LG, VinFast want to reduce cost to R&D in the battery for their car, so they and LG work together to making a firm to reduce the battery for their electric car. So that's VinFast and LG are consortia. Am I right? Be careful. You misunderstanding the consortium and what we call the international joint venture. VinFast and LG, in your case, could be the international joint ventures, not consortium. Do you see this one? Yes. Okay, so what's the difference between consortium and joint ventures, international joint ventures? Consortium typically involve a large number, this one very important, large number, I'm sorry. A large number of participants. It could be few dozen to few hundreds participants in a consortium, many different countries go together to join together. And yes, and usually they look for a market in another country, not the country of any participants. Okay, I got it. It's confusing, isn't it? Is it clear now? Yes. Thank you. So, yes, LG and VinFast could be an international joint venture, not consortium. Not consortium. So consortia like their system or their sorry, wait a minute.
like there's a like a ecosystem, right? More bigger, more than the venture, international venture consortium. Yes, yeah, consortium. An consortium is much bigger than, you know, an international joint venture. An international joint venture usually involve 2 or 3 members. But in a consortium, it could involve few dozen to few hundreds members. You Yes, understand what I'm thank you. saying? Yes. Okay. Okay, now move on. Now we move to the last market entry strategy, which is called direct foreign investment. And this entry method is direct investment within a foreign country, and companies may invest locally to capitalize on low-cost labor, or to avoid high import taxes, or to reduce the high cost of transportation to market, or to gain access to raw material and technology, or as a means of gaining market entry. A firm may either invest in or buy local companies or establish new operation facility. Direct investment. So what does it mean by direct foreign investment? It means that you as investor need to pay for everything in the foreign market that you're targeting. You need to pay for, the rental for the factory. You need to pay for the employee. Everything you need to take care of. But in return, you can control what is going on. You can take a full control of your business. Is it clear, guys? That's what we call direct investment. Yes. Okay, so there are several factors that have been found to influence the structure and performance of direct investment. The first factor involves timing, and bear in mind that first mover have advantage but are more risky. So what does it mean? So if you are the first mover of that kind of products in the foreign market, then you can get an advantage as the first mover. You can quickly what can I say, penetrate the foreign market to create a barrier to new to new competitors. But on another hand, it's risky. Why? Because you are the first one. You're not sure whether the foreign market is profitable or not. You're not sure whether your products is suitable for the foreign customer or not. It's very risky. Is it clear, guys? Direct investment. Timing is the first factor. I need some example for the foreign investment to get more clear. Pardon? Example. I need some example for this foreign investment. Example for direct investment. Yes. Okay, so first of all, you're running your own business about selling Vietnamese baguette, bánh mì. Okay, in Vietnamese market, and you're doing very well, and now you want to expand your presence in the foreign markets, such as Thailand, for example. And no one have shown bánh mì in Thailand before, so you're the first one. So you're the first mover. Is okay. And you're gonna go for a direct foreign investment. It means that you're gonna pay for everything, pay for the cost to open a business there, to pay for the employees' salary, so on and so forth, to pay for the material, to pay for factories, so on and so forth.
everything you have to pay by yourself. So that's what we call investment, direct investment. Yes. Thank But you. in return, you're gonna have full control of your business. Is it clear? Yes. You don't depend on anyone else. You make your own decision. You're on your own. Okay. Okay. I got it. So, okay, and now if you're the first mover, what's the advantage of the first mover in Thailand market for selling Vietnamese baguette? For example, like you're the first mover, so you can you can quickly get the market share in Thailand for your bánh mì, for your Vietnamese baguette, and you can quickly create barrier for new competitor. Okay, here is my my market, and I don't want anyone else to come. Create a barrier. Is it okay? That's the advantage of the first mover. But on another hand, you need to take on the risk. Why? Because you are the first one. You're not sure whether Vietnamese burgers is appropriate for Thai people. You're not sure whether your business is profitable or not. You see the point, guys? So timing is the first factor that we need to take into account if we go for direct foreign investment. We need to go there quickly, and craft get the market share quickly to create barriers for new competitors. Second factor, the growing complexity and contingency of contract. So, for example, like if you want to run a business in Japan, what's going to happen? Can you use your local distribution agency in Japan? No, no way. Why? Because the Japanese customer um, only trust the local people, the local distribution agency. They don't trust foreigners. That's the problem. And Japan can be seen as the most difficult country for running an international business. Yeah, you can do some research on Japan, and you know why I said so. So in that case, you need to look for the Japanese distribution agency, and then there's a growing complexity and contingency of contracts. It means that you need to make new contract. You need to get access to new distribution network that you're not familiar with. You're not you don't have any knowledge of it. So that's what I mean. Is it clear, guys? Sorry, doctor. I know this point is for example, I have money and I see the Thailand have a good market and I want to target that market, but I don't need go to Thailand and run a new business, and I can invest a local distribution that in that country. That's right. So okay, we're talking about the direct foreign investment market entry strategy. So, but it's not the only entry methods that we can choose. How many methods do we have, guys? How many methods do we have? 7. 7. So if you don't want to pay, a large amount of money to open a business in Thailand, you can go for indirect export or direct export.
Is it clear? But if you wanna direct invest in Thailand, Dạ thầy ý của em ở chỗ này có nghĩa là giống như kiểu mà em có tiền và em muốn thấy cái thị trường bên Thái đang tốt đó, thì em không cần phải qua bên đó và mở một cái business mới, mà em đầu tư vào một cái công ty đã có sẵn bên đó, đúng không? Đúng không em? Ý là vốn đầu tư, tức là cái công ty đó sẽ nhận vốn đầu tư từ nước ngoài là từ em, đúng không thầy? Thì cái đó có hiểu nghĩa là direct foreign investment, đúng không thầy? Cái đó không phải là cái hình thức đầu tư trực tiếp. Direct foreign investment đó không phải là hình thức đầu tư trực tiếp. Đó là gì? Em thông qua họ và họ có vai trò gì trong cái hoạt động kinh doanh của em? Hả? Em thông qua một cái trung tâm, qua một cái trung gian ở Thái Lan, nhưng mà cái trung gian đó nó đóng vai trò gì trong cái công việc kinh doanh của em, bạn nữ? Thật ra thì ý là em thấy cái tiềm năng bên đó, nhưng không, mà thầy hiểu cái câu hỏi của em rồi, nhưng mà giờ là câu hỏi để thầy tìm hiểu kỹ hơn là em đang muốn hỏi gì. Thì có phải là qua một trung gian Thái Lan để em tiếp cận thị trường Thái Lan, đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Thì cái trung gian đó nó đóng vai trò gì trong cái hoạt động kinh doanh của em? Nó có đóng vai trò phối hay là nó có đóng vai trò gì trong cái hoạt động của em không? Sản xuất hay là gì không? Nó sẽ là cái distribution của em vậy. Là nó có đóng vai trò là phân phối hàng hóa cho em, đúng không? Vậy thì hình thức đó nó gọi là gì các bạn? Hình thức đó nó gọi là gì trong 7 hình thức ở đây cả lớp? Cái hình thức mà cái ví dụ của bạn licensing hả thầy? Hả? Nó có thể là licensing, đúng không các bạn? Chính xác, nó có thể là licensing. Nếu như người đó đóng vai trò là licenser thì cái hình thức đó nó sẽ được coi là licensing. Có nghĩa là gì? Người đó sẽ đảm nhiệm là kiểm soát và chất lượng, lo các khâu về giống như là nghiên cứu thị trường này nọ cho bạn hết. Bạn không cần phải bỏ gì, bạn chỉ đưa sản phẩm cho họ thôi, và khi mà họ cảm thấy sản phẩm của bạn phù hợp với thị trường Thái Lan, họ đồng ý cấp cái giấy phép license cho bạn, thì bạn sẽ trả cho họ một cái khoản phí gọi là royalties. Dung được không? Dạ. Rồi, và nghiên cứu thị trường thì họ cũng làm luôn cho bạn, phân phối hàng hóa đến khách hàng người Thái họ cũng làm luôn cho bạn. Nhiệm vụ của bạn là gì? Nhưng mà nhưng mà tức là em không có hàng hóa, em không có bất kỳ gì hết ngoài tiền, tức là em chỉ có tiền thôi, tức là em chỉ có tiền để em đầu tư thôi. Một câu hỏi rất là hài hước ha. Em chỉ có tiền thôi, và bây giờ em nói trên miệng với lại một đối tác ở Thái Lan thì em nghĩ là em sẽ nói gì với họ? Hả? Tức là giống như là họ đang cần một nguồn vốn để họ run cái business của họ, nhưng mà họ thiếu vốn thì em sẽ làm một cái nguồn vốn từ nước ngoài. Khác nữa nha. Thì khi đó là tùy theo hai người lúc đó thỏa thuận. Ví dụ như họ sẽ bỏ công sức quản lý này bao nhiêu, và em sẽ bỏ vốn, đúng không? Họ sẽ bỏ đúng rồi thầy. công, đúng không? Dạng vậy đúng không? Như sắc xanh đó thầy. Cái đó là kiểu hợp tác ha. Thì các bạn thấy là nó rất là đa dạng trong các hình thức này trong thực tế. Bởi vì mình phải phân tích kỹ thì mình biết nó là đang là hình thức gì, hình dung được các bạn. Thầy lấy ví dụ giống như cũng cái ví dụ của bạn nữ đó, nhưng nếu như cái người trung gian ở Thái mà họ đảm nhiệm cái công việc là chỉ là đơn giản là phân phối, có nghĩa là bạn bán hàng cho họ, họ trả tiền cho bạn, rồi sau đó họ lấy hàng của bạn họ bán lại cho khách hàng Thái Lan, và họ lấy tiền của khách hàng từ Thái Lan cho họ, thì cái đó là cái gì các bạn? Đó gọi là cái gì? Cái đó gọi là direct export, đúng không bạn? Đây là hình thức thứ hai nè, thấy chưa? Nhưng nếu như họ đóng vai trò là licensing thì khi đó nó sẽ là, ví dụ đó sẽ là được xem là hình thức thứ ba. Hình dung được chưa? Nhưng nếu như mà bạn bỏ tiền, người đó bỏ công, đôi khi nó lại nằm ở đây nè, joint ventures. Hình dung được không các bạn? Bởi vì khi câu hỏi của các bạn thì thầy hay hỏi các bạn chi tiết là vậy, để thầy có câu trả lời chính xác nhất, chứ không phải là thầy không hiểu ý của các bạn đang hỏi. Is it clear? Yeah. Yes. It's clear. Are you happy with my answer, guys? Super happy, doctor. Thank you. Okay, we're gonna take a break for 15 minutes. We're gonna take a break for 15 minutes. So see you in 15 minutes, guys.
Quay trở lại chưa mấy đứa? Dạ ok thầy. Dạ. Ờ. Dạ thầy ơi. Sao? Thầy có thể cho em, ý là em sẽ nói về cách hiểu của em về 7 cái này để phân biệt đó, tại vì cái này nó hơi khó hiểu. Em sẽ nói bằng tiếng Việt cho thầy. Cái số 1 đó là indirect export, có nghĩa là em có sản phẩm và em sẽ phân phối cho một cái nhà phân phối tại Việt Nam, sau đó họ sẽ dùng cách để bán cho khách nước ngoài, đúng không thầy? Một nước khác là Đúng. cái indirect, đúng không thầy? Đúng, rồi sao? Còn cái direct có nghĩa là em có sản phẩm và em sẽ bán trực tiếp cho khách nước ngoài luôn, thì đó là direct. Còn cái licensing có nghĩa là em sẽ cấp phép cho một cái một cái nhà cấp phép. Em là license, người xin cấp phép hay là người cấp phép? Thí dụ như trong trường hợp của licensor. Em là licensor chứ không phải licensor. Người cấp phép nha. Dạ, em là người cấp phép cho một cái tổ chức để họ bán ở ngay đất nước đó, đúng không thầy? Em cấp phép cho họ, họ muốn họ toàn quyền và em không can thiệp vào cái công việc kinh doanh của họ, là licensing, đúng không thầy? Không, sai, em không phải là em không can thiệp. Nó giống vậy, trong cái licensing thì phải coi là em là licensor hay là licensee, là người cấp phép hay là người xin cấp phép. Em là người cấp phép. Nếu như em là người cấp phép thì nhiệm vụ của em đó là gì? Em sẽ hỗ trợ cho khách hàng của em là licensee, đúng không? Làm những khâu gì? Thứ nhất, tiếp cận thị trường, họ không có rành về thị trường, em phải làm khâu đó. Em phải là người hiểu rõ thị trường hiện tại, em đang phân phối hàng hóa. Hình dung được bạn nữ là em phải nghiên cứu thị trường nè, em phải có hệ thống phân phối sẵn nè để phân phối hàng hóa, tại vì toàn bộ khách hàng người ta đã trả cho em một cái phí gọi là royalty rồi, hình dung được không? Thì em phải làm gì lại cho họ, đúng không? Thì em phải nghiên cứu thị trường, phải phân phối hàng hóa cho họ này nọ vân vân. Tức là em chỉ nghiên cứu ở thị trường nó tốt và em phân phối hàng hóa cho họ, còn họ sẽ tự quyết định về cái việc mà sẽ bán như thế nào, dùng các chương trình khuyến mãi hay là giá cả thế nào là quyền của họ. Họ còn licensee thì họ sẽ làm gì? Họ sẽ cung cấp hàng để cho licensor bán, đúng không các bạn? Và họ phải đảm bảo hàng phải đạt chất lượng theo yêu cầu của licensor. Và họ phải trả một cái khoản phí gọi là royalty. Đó là những nhiệm vụ của licensee. Rõ không bạn nữ? Ví dụ em nhờ P&G bán hàng giùm em mà hàng em không đạt chất lượng thì sao họ nhận bán? Có phải em phải đảm nhiệm cái khâu kiểm tra chất lượng của hàng hóa em trước khi đưa họ, đúng không? Dạ. Rồi cái thứ hai nữa, em phải trả cho họ phí để họ phân phối hàng hóa cho em chứ, đúng không? Rồi họ bán được bao nhiêu thì họ sẽ thống kê lại, thì em sẽ được nhận được cái khoản thu đó. Nhưng bù lại em phải trả họ một cái khoản phí gọi là royalty. Vậy giống như là licensee là nhà cung ứng, còn licensor là nhà phân phối hả thầy? Không, ở đây nó không liên quan đến cung ứng phân phối đây hết. Hiểu lộn rồi bạn nữ. Licensee là người xin cấp phép. Nó là một doanh nghiệp thôi, nhưng mà bây giờ nó muốn tiếp cận thị trường đó mà nó không hiểu về thị trường, và bây giờ thí dụ như là chính phủ thị trường đó cũng không cho những người nước ngoài người ta nhảy vô, thì sao? Khi đó bắt buộc nó phải thông qua licensor. Ví dụ em muốn thâm nhập vô thị trường Mỹ, có thể em thông qua P&G thì dễ dàng tiếp cận khách hàng, đúng không? Khách hàng thấy cái sản phẩm, thấy có cái người cấp phép là license P&G thì họ dễ dàng họ chấp nhận cái hàng hóa, đúng không? Nhưng mà để giống vậy thì sao? P&G nó sẽ kiểm tra cái chất lượng của em, coi em có đạt được nó để mà nó phân phối hàng hóa cho em hay không. Em hiểu rồi, tức là ở chỗ đây giống như là giả sử em là Thai đi thì Thai sẽ là licensee, còn P&G sẽ là licensor hả thầy? Đúng rồi, chính xác. Rồi sao nữa? Tức là giống như là P&G nó sẽ mở rộng dòng sản phẩm của nó và các cái doanh nghiệp ở dưới. Đó chính là cái vấn đề tụi em chưa có hiểu rõ về cái licensing này. Cái P&G, cái bản thân của nó có sản xuất không mấy đứa? Nó có sản phẩm của nó không? Có một số licensor thì nó có sản phẩm riêng, nhưng có một số licensor nó chỉ tập trung vào cái khâu gì phân phối hàng hóa, kiểm tra chất lượng này nọ thôi, và nó kiếm gì những licensee để nó ăn cái phí gọi là royalty thôi, chứ nó không trực tiếp sản xuất nha. Đúng không? Đó là lý do tại sao em thấy em mua dầu ở đầu Head and Shoulder đi,
cái thương hiệu á, cái brand name của nó là Head and Shoulder, nhưng mà ở trên nó là gì các bạn? Nó là Unilever đúng không các bạn? Yeah. Unilever với lại P&G nó cũng giống nhau, nó là những licensor đó các bạn. Dạ, em hiểu được cái license. Đầu người ta sản xuất nhờ nó bán giùm, để hiểu không? Nhưng nó là licensor, nó là người cấp phép, nó đảm bảo khâu chất lượng, khâu phân phối nè, nên nó sẽ để cái tên của nó trên chung với sản phẩm luôn. Bởi vậy mấy đứa thấy những cái trường hợp mà phân phối bởi P&G hay là Unilever, các bạn sẽ thấy nó có đến 2 cái tên là đúng không? Dạ đúng rồi. Nhà có tắm dầu vào đầu không? Chạy vô lấy cái dầu vào đầu ra liền đi. Đúng không? Dạ. Thí dụ như ở trên nó ghi là P&G, dưới nó ghi là cái brand name, là mới là cái tên thương hiệu của sản phẩm đó. Hình dung được mấy đứa? Dạ. Thầy ơi, vậy còn cái ví dụ giống như Thai đó là cái brand name, còn P&G đó là cái tên của nhà cấp phép licensor. Tức là một tập đoàn có nhiều công ty con, thì muốn là công ty con của tập đoàn đó thì họ phải được cấp phép. Em bạn nữ, em nói một hồi nào là qua bên nhà phân phối rồi, em nói một hồi là tao công ty con, công ty mẹ gì nữa, nó không phải là tập đoàn, ở đây nó là một cái hình thức. Không, em thầy nói về cái phần P&G với Unilever là em đã hiểu cái phần đó rồi. Rồi, ok. Dạ. Thầy ơi, ví sao dụ em? mà cái chỗ mà licensor với licensee á, thì khi mà licensor người ta cung cấp xuống cho licensee á, thì cái licensee đó nó có được quyền thay đổi giá không thầy? Ví dụ mà sau khi nó cải tiến, nó reactive lại rồi á, thì nó có được thay đổi giá so với cái sản phẩm mà được cung cấp từ cái licensor ban đầu không á? Cái đó là phải tùy theo cái contract, cái hợp đồng giữa licensor với licensee nữa em. Dạ. Nó có phù hợp hay không nữa, thì nếu như cả hai bên đồng ý thì cái đó nó không thành vấn đề, vẫn có thể thay đổi giá được, điều chỉnh giá được. Nhưng nếu như ví dụ như em đang xin giấy phép của licensor, ok, để tiếp cận thị trường Mỹ rồi, họ đang phân phối hàng hóa, em đùng cái em kêu em đòi đổi giá thì không được. Rồi tùy theo cái đó, tùy theo cái thương lượng giữa hai bên nữa, hình dung không bạn Nam? Thì nếu như nó phù hợp, nếu những thay đổi điều chỉnh này là nó phù hợp, không ảnh hưởng gì đến hai bên, thì có thể là họ sẽ đồng ý cho thay đổi giá. Nhưng nếu như nó không phù hợp thì sao, thì bắt buộc mình phải theo thôi, tại cái gì nó cũng có hợp đồng nha. Dạ rồi. Giữa licensor và licensee là nó có hợp đồng nha mấy đứa. Dạ. Hợp đồng, điều khoản này nọ nha. Rồi còn gì nữa không? Dạ thầy ơi. Vậy còn cái franchising nó có nghĩa là mình mở rộng chi nhánh hả thầy? Franchising nó không phải là mở rộng chi nhánh, nó gọi là nhượng quyền. Em biết kinh doanh nhượng quyền không? Dạ có. Trung Nguyên chính là một hình thức kinh doanh nhượng quyền đúng không các bạn? Vậy kinh doanh nhượng quyền nó khác với lại cái licensing là gì các bạn? Cái licensing là mỗi người một cái khâu nhiệm vụ khác nhau, nhưng mà franchising ở đây nó là khác nữa nha. Franchising nó là gì? Thì những cái nhà mà xin được nhượng quyền thì cũng trả một cái phí cho franchisor. Ok chưa? Và franchisor sẽ cung cấp lại gì các bạn? Tên thương hiệu đúng không các bạn? Nguyên vật liệu đúng không các bạn? Giống như là cà phê Trung Nguyên vậy đó. Và em thì chỉ bỏ gì? Thí dụ như xin làm nhượng quyền của cà phê Trung Nguyên, em cần phải có gì? Phải có mặt bằng đúng không? Để mở quán cà phê đúng không bạn? Rồi em phải tự trả tiền cho đội ngũ của em tự em quản lý cái quán cà phê của em. Nhưng Trung Nguyên nó sẽ cung cấp gì? Nó cung cấp nguyên liệu, nó cung cấp cà phê, nó cung cấp gì? Thương hiệu đúng không bạn? Bạn được quyền để biển là Trung Nguyên, hình dung được không? Và nó sẽ thu bạn một cái phí. Dạ. Nó cũng tương tự giống nó, bởi vậy đó là lý do tại sao thầy kêu là nhượng quyền franchising nó là một cái hình thức khác của licensing. Tức là dạ em hiểu cái phần đó rồi. Còn cái joint venture tức là mình sẽ có sản phẩm mà mình sẽ hợp tác với một hoặc hai, hoặc là tức là nhiều hơn một hoặc hai gì đó, các cái partner để mà mình phát triển một cái sản phẩm hay là một cái gì đó tùy mình, hay là một thị trường mình để ấy luôn, một thị trường mới cũng được. Nhưng mà thường là cái gì, là những cái sản phẩm đó nó có liên quan đến nhau. Thí dụ như cái điện thoại Dell đi, Dell nó là chuyên sản xuất gì các bạn, có phải là máy tính không? Dạ. Intel là chuyên sản xuất gì, có phải là chip xử lý không? Vậy thì trong smartphone nó cũng cần những cái thiết bị đó, thì sao hai thương hiệu này mới hợp tác với nhau, joint venture, để cho ra sản phẩm điện thoại hình dung luôn các bạn. Đó là joint venture. Thầy vậy còn cái consortium có nghĩa là rộng hơn. nó dạng giống như là
thường á cái consortium nó khác với lại cái joint venture là gì các bạn, nó rất là nhiều thành viên. Tại sao nó rất là nhiều thành viên? Thầy lấy ví dụ, thường là nó chỉ dùng cái hình thức consortium dành cho một số cái lĩnh vực gọi là high tech, có nghĩa là công nghệ cao ha. Và thường trong cái công nghệ cao đó các bạn, nó rất tốn kém chi phí, đặc biệt là chi phí về nghiên cứu, hình dung không? Vậy thì nó mới làm một cái consortium để làm gì các bạn? Thì thay vì một doanh nghiệp thí dụ giống như muốn nghiên cứu về một cái công nghệ bán dẫn nào đó đi, thì có phải họ phải bỏ toàn bộ tiền cho cái đầu tư nghiên cứu và phát triển sản phẩm R&D không các bạn? Nhưng nếu như họ tham gia một cái nhóm consortium cũng về sản xuất linh kiện bán dẫn thì sao? Họ có thể chia sẻ cái chi phí này trên đầu các thành viên, hình dung được chưa? Tức là giống như sản xuất là một cái laptop hả thầy? Còn phải có chất bán dẫn rồi. Sản xuất thì công ty nào phụ trách sản xuất công ty đó, nhưng cái công nghệ, hình dung được không? Dạ. Tiền chi phí dành cho cái công nghệ đó thì sao? Thì thay vì em phải bỏ một cái cục tiền quá lớn cho một cái công nghệ bán dẫn gì đó đi, thì giờ sao? Mình sẽ chia nó trên đầu các thành viên của trong một cái consortium. Hình dung không? Thì có phải chia trên đầu thành viên, có phải mỗi người phải bỏ ra ít không cho cái nghiên cứu không? Nghiên cứu và phát triển không? Công nghệ không? Dạ. Và thường khác giữa consortium với lại joint venture là gì? Consortium nó rất là nhiều thành viên nha các bạn, vài chục cho đến vài trăm thành viên trong một nhóm consortium nha. Dạ, vậy còn cái direct, cái cuối cùng á là mình sẽ toàn là mình bỏ tiền, mình tự mình điều hành, mình tự kiếm mặt bằng, mình tự ấy trong cái thị trường quốc tế mà mình nhắm đến luôn. Tức là mình không phải nhượng quyền hay là mình không phân phối, không bất kỳ cho một cái gì hết. Toàn bộ mình quản lý hết. Bù lại là gì? Có phải đó là hình thức tốn kém nhất không? Bù lại là gì các bạn? Dạ. Mình sẽ kiểm soát được toàn bộ cái hoạt động kinh doanh của công ty, đúng không các bạn? Mình chẳng phụ thuộc ai hết. Is it clear? Yes, really clear. Thank you, doctor. Okay, I think that we move to technology, knowledge transfer. Okay, it's not really important. Now I'll move to the case in point, Samsung in Vietnam. So this is an example for direct investment, international direct investment of Samsung in Vietnam. And okay, so according to this diagram, Samsung has invested in 17 countries. So why Vietnam were considered as the target for Samsung direct investment? Do you have any idea? Where is Vietnam in this map? Guys, Southeast Asia here. So Vietnam probably, yes, this is the S of Vietnam. Do you see that? Here's Vietnam. Yes. Hello guys, I'm here. Yes. Vietnam. Okay, so why Vietnam's were considered as the target for Samsung direct investment? Do you have any idea, guys? The amount of mobile user in Vietnam, and they can create a factory with cheap labor to produce a product. Cheap labor forces. What else? And the fee is so cheap, not expensive fee to produce product. Yes, but and how about China? How about Africa? There's also cheap labor forces there. But why do you choose Vietnam? I think in Vietnam we can easily import our accessory or cái linh kiện để mà sản xuất. So why not Em China? quên cái tiếng Anh đó là cái gì? Linh kiện hả? Dạ, kiểu như là nó nhập khẩu mấy cái đó, nó gần giữa các nước xung quanh đó, với lại điều kiện kinh phí nó cũng không có quá mắc đó. So China, Middle East, Southwest Asia. So why
Why Southeast Asia? Okay. Anyway, thank you for your answer. It's not what can I say? It's not um, totally correct. But so what's your name, by the way? My name is Hoàng Phúc. Oh, it's full. You got many bonus or points so far. So thank you for your answer. And I'm not gonna give you another bonus point for your answer. Hopefully you understand for it. Okay. Now gets back to it. As Thank you. as you can see in this map, the Southeast Asia region is of strategic importance as it reaches the India Ocean. Do you know India Ocean? I'm sorry. Indian Ocean. So here, and the Pacific in the east. Here is the Pacific. So you see, it's playing a very important strategic role due to its geography. And furthermore, this region has emerged as vital intersection of maritime trade, connecting the country producer of natural resources with consumed taste. And other strategic important involve the distance between Vietnam as a country in Southeast Asia and Korea, the distance here. So, do you know how many hours that we need to spare for a direct flight from Korea to Vietnam? How many hours? Guys? No? No idea? Okay. No, less than 6. The flight duration is roughly about 4 to 5 hours. This distance, so 4 to 5 hour flights. So what does this mean? This means that Samsung executives can have a meeting in a country in Southeast Asia region and then fly back to Korea to have another meeting within the same day. Do you see the point, guys? So usually as a businessman, we choose a foreign country within 6-hour flight. Usually like that. So we can go there to have a meeting and then fly back to our headquarters to have another meeting. So that's the what can I say? The strategic important. And now I'm gonna introduce to you 2 facilities of Samsung in Vietnam. The first one was located in Bắc Ninh province, Yên Phong. Its initial investment is roughly about 1.5 billion US dollar in 2008, following up by $1 billion in 2013. And it's the first facility area is roughly about 1.12 million square meters with 40,000 employees. Meanwhile, the second facility is located in Thái Nguyên province, Yên Binh, and its investment is about 2 billion US dollar in 2013, with an area of 1.82 million square meters and 50,000 employees. So why they chose Vietnam? Why Vietnam? Here's the key reason. First, local and regional demand, local government support, infrastructure, human capital, supply pace. I'm gonna go one by one. So Vietnam is considered as the large and youthful population with 91 million people, and it was ranked number 3 in Asia and number 13 in the world. It's, you know,
It's quite a large population. So it means that it's a potential market for Samsung. And Vietnam, we have very young demographics, usually aged between 0 to 30, very young. And it takes 63% in the whole population. And Vietnam has a strong cultural emphasis on education and success. It means that labor in Vietnam can be seen as young and well educated. So that's a point for Vietnam, and it's one of the fastest growing of the emerging economies. You know, Singapore is saturated. No more space in Singapore for foreign investor to invest or to expand their business in Singapore, because Singapore is very small as compared to Vietnam. In terms of Asian view, the total population of Southeast Asia, this is for Southeast Asia region, is roughly about 600 million. It means that if you invest in Vietnam, you can, make use of the total population of a whole region of Southeast Asia region. You can export, your products to Thailand, to Malaysia, to Singapore, so on and so forth. And the GDP of the region is about 2 trillion US dollar. And Vietnam has signed a free trade agreement with China, Korea, Japan, India, so on and so forth. So it means that we can avoid the tariff if we invest in Vietnam. Now, another reason to choose Vietnam involves the local government support. So here, for example, corporate tax incentive. The foreign investment will have exempt for 4 years, so it means that it's free for the first 4 years, and then following by 5% for 12 years in the next 12 years, and 10% for the next 34 years. So it's very attractive. In terms of tariffs, and VAT stands for value add tax exemption. And Vietnam has exemption on import tariffs and VAT. For non-tax incentive, Vietnam has land development and workforce training, as well as export custom inspection center. So it's easy to export Samsung products to other countries. And now we move to the low-cost infrastructure of Vietnam. The stability of Vietnam transportation and electricity infrastructure is not yet first-rate, but its low utility costs are a strength. Now I'm gonna give you some example for this. If you take Vietnam complex as compared to Gumi facility in Korea. And now let's see, in terms of industrial electricity, it costs you roughly about 6 cents for every kilowatt per hour. And how about for the Gumi facility in Korea? It costs you roughly about 9 cents for every kilowatt per hour. Water, mobile communication. Vietnam has what can I say? Much lower, much lower cost as compared to Gumi in Korea. And another reason for Samsung to open its dual facility in Vietnam in the north, due to the fact that these facilities
are very close to Nội International Airport. So you know, you can make use of the air transport, as well as Hải Phòng Port for marine transport, and the Chinese port probably around here, China, roughly about here, somewhere here. So you know, it's Samsung can take the advantage of the land transport to transport its products to China, another big market in the world. And Vietnam has a very large pool of young workers. In 2012, Samsung Electronics hired approximately 20,000 workers in Vietnam, and this would not be possible in Gumi, Korea. In terms of the number of high school graduates who do not go to college within 200 kilometers of the manufacturing facility is about 60,000 in Gumi, as compared to 223,000 in Vietnam. So this information tell you a lot about pool of young worker. So Vietnam has what can I say, much larger but cheaper labor forces. And how about the wage? Low wage. The Vietnamese employees, the wage for Vietnamese employee is roughly about 1/10 of the Korean average. An average monthly wage for an employee or a worker in Gumi, Korea could cost you $3,715. Meanwhile, for Vietnamese worker, it costs Samsung just around $353. So just 1/10. Very cheap. And before Samsung, the foreign company invested in Vietnam include Intel, Microsoft, LG Electronics, Canon, Fuji, Xerox, so on and so forth. So this indicates that Vietnam is a potential market for foreign companies for the expansion. So that's all about the case. And please, you guys, are you listening? Are you listening, guys? Yes, I'm listening. Yes. Okay, so please take a note about this case, the case of Samsung direct investment in Vietnam, because you can learn how to display the information or how to analyze the demographics of the target country for your final assignment. So after session 15, we're gonna have final assignment, and your task is to produce country report. Do you know that, guys? Yes. Do you know that you're gonna have a final assignment about producing a country report for your target market? So make use of this case. A lot of information in this case that you can copy. Do you want me to say in Vietnamese? Guys? Yes, doctor. Yes, please. Các bạn ghi chú lại cái trường hợp đầu tư trực tiếp của Samsung ở Việt Nam. Tại sao vậy các bạn? Các bạn thấy trong cái case này sao các bạn? Thầy làm một cái mẫu
về direct investment, đầu tư trực tiếp của Samsung Việt Nam, nhưng các bạn có thể các bạn tận dụng được rất nhiều thông tin cũng như là cách trình bày cũng như là cách phân tích của một cái của một cái đất nước mà bạn nhắm đến để mở rộng thị trường. Hình dung được không? Thì cuối kỳ của các bạn khi các bạn làm cái country report thì sao các bạn có thể tận dụng những cái cách phân tích giống vậy, những cái trình bày giống vậy. Hình dung được không mấy đứa? Cho bài cuối kỳ, mặc dù là bài cuối kỳ nó sẽ đòi hỏi nhiều hơn, khi nào gần đến thì sẽ cho các bạn coi cái yêu cầu của bài cuối kỳ. Tuy nhiên ở trong cái phân tích mẫu về đầu tư trực tiếp của Samsung ở Việt Nam thì nó rất là nhiều thông tin hữu ích, đặc biệt là phân tích về gì các bạn, về quốc gia, như là về khía cạnh quốc gia, như là về nhân khẩu học, về cơ sở hạ tầng, về chi phí hoạt động kinh doanh, vân vân ở cái quốc gia đó. Hình dung được không? Vị trí địa lý này nọ nữa. Thì cuối kỳ các bạn những cái nào liên quan thì các bạn có thể bắt chước cái case này. Is it clear? It's clear. Yes, really clear. Okay. So we now move to the summary of different alternative modes of market entry. So in total we have 7. But here I just put 5 market entry strategy because I don't have enough space. How for your understanding? So when you consider a mode of market entry, you need to look for 2 important aspects. The first one involves the risk or return level, and another one involves the control level. So please take a note that the case of Samsung Direct Investment in Vietnam will be this one, direct foreign investment. And bear in mind that international market must take into account of these 2 aspects. First, if you as in the case of Samsung, if you decide to go for direct investment, then that strategy will carry highest risk. This one, highest risk. You see that? And but also provide you highest return, and you have almost full control over your target international market. As in the case of Samsung, you have full control. So in this case, you're gonna have full control of your target market. You're gonna have, what can I say, highest return. But if this mode of market entry will lead to a highest risk as well. So high risk, high return. Is it clear, guys? Yes. On another hand, if you decide to choose exporting, for example, indirect or direct exporting, as an international market entry strategy, so that strategy will carry lowest risk. This one, the lowest risk, but lowest return. It give you lowest return. And you're gonna have almost, no control. No control of your target market. It's very important. So is it clear, guys? You know how to make use of this diagram? So there's always, what can I say, a trade-off between these modes of market entry. Is there any question? No.
Okay, no question. And that's it for chapter 4. We don't have much time left for chapter 5. Would you like to stop now and then we go to chapter 5 on, what can I say, Friday? Yes, doctor. Are you happy with it? Okay, I'm gonna check for your attendance. We don't have much time left for chapter 5. It's just 1 or 2 minutes. And then we need, okay, so just stop here. I'm gonna check for your attendance. And do not forget that we have a group assignment deadline on Friday. Guys, the deadline for your group assignment will be on Friday. Yes. Are you listening? Okay. Do not forget. No submission will get 0. And you know how to submit your group assignment, right? Yes, on LMS. Yes, on MNS. And you know, send me your assignment privately. Not here as a general post. No, you need to go to a private chat with me and then upload your group assignment. Is it clear? And remember to write down your class number, your full names of your members, so on and so forth, so I can recognize who's submitting. Is it clear, guys? Yes, it's clear. Yes. Okay. Going to Okay. Trần Nguyễn Hồng Ngọc, are you listening, Hồng Ngọc? Hồng Ngọc. Trần Nguyễn Hồng Ngọc, are you listening? Hồng Ngọc có đi học không em? So quiet. Hồng Ngọc có đi học không em? Không trả lời là thầy đánh vắng nha Ngọc. Im lặng. Hồng Ngọc có đi học không em? Không trả lời. Hồng Ngọc vắng nha. Rồi các bạn hôm nay trong lớp mình đi học đầy đủ ha. Thầy ơi. Sao em? Dạ, hôm bữa thầy điểm danh em lộn đó thầy đánh em vắng, mà mình học là cái thứ 3 với lại thứ 6 mà thầy đánh vô cái điểm danh của em vắng ngày thứ 5 á thầy. Thầy đâu có bao giờ đánh điểm danh vắng ai ngày thứ 5, thì cứ cuối giờ là thầy coi theo cái list của cái lớp hôm đó thầy dạy mà. Em tên gì? Nguyễn Thành Lợi thầy. Hệ thống báo em vắng ngày 30 tháng 11 á thầy, là ngày thứ Có 5. nghĩa là cái gì? Là trên hệ thống thầy thấy là em không có trong lớp và thầy hỏi nhiều lần là bạn có đi học không, mà không ai trả lời thì thầy sẽ đánh vắng nha Lợi. Nhưng mà bữa đó là thứ 5 mà thầy. Mình học thứ 3 với thứ 6 mà thầy. Bữa nào thứ 5 thầy cứ canh theo cái hệ thống danh sách của cái lớp ngày hôm đó thôi. Nhưng mà bữa nào em cũng ý có em ngồi... là sao? Đợi tí xíu thầy kiểm tra cho em kiểm tra ha. Rồi. Các bạn còn không thì Lợi ở lại cuối giờ để đỡ ảnh hưởng đến thời gian của các bạn nha. Dạ thầy. Thành Lợi đợi tí xíu, lát nữa thầy sẽ show cho em thấy là tại là vắng buổi nào và tại sao, lý do tại sao mà em không trả lời để thầy đánh vắng. Đây ai nhắn gì đây? Nhưng mà có 30 ngày thôi.